সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমি আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত হলাম আর একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর বিষয় গঠন বা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স বা বাক্যের প্রকারভেদ। তা আসো জেনে নিই গঠন বা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গঠন বা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স বা বাক্য তিন প্রকার, যথা সিম্পল সেন্টেন্স বা সরল বাক্য, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য। According to the structure, sentences are three types: simple sentence, complex sentence, and compound sentence. আসো এবার আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বা সরল বাক্যের সংজ্ঞাটা জেনে নিই। সিম্পল সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট ও একটি মাত্র ফিনিট ভার্ব থাকে তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে। যেমন হি রাইটস এ নোভেল। এবার আসো ইংরেজি ডেফিনেশনটা জেনে নিই। Which sentence has one subject and one finite verb is called simple sentence. This sentence has just one main clause. Example: if you read attentively, you will make good result. Here, if you read attentively is subordinate clause and you will make good result is main or principal clause. প্রিয় ছাত্রছাত্রী, সিম্পল সেন্টেন্সের সংজ্ঞায় আমরা দুটো নতুন বিষয় দেখতেছি: ফিনিট ভার্ব এবং ক্লজ। তো আমরা ফিনিট ভার্ব এবং ক্লজ এই সেন্টেন্সের আলোচনার শেষে অর্থাৎ এর পরবর্তী ভিডিওতে ফিনিট ভার্ব এবং ক্লজ সম্পর্কে তোমাদের নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে শেষ করি, তারপরে পরবর্তী ভিডিওতে আমি ফিনিট ভার্ব এবং ক্লজ নিয়ে ডিটেইলস তোমাদের মাঝে আলোচনা করব। তাই এসো এরপরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাকে বলে আসো আমরা জেনে নিই। যে সেন্টেন্স এ একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এর শুরুতে if, though, although, as, because, since, so that, until, till,
unless, when, why, who, which, where, after, before, whether, while থাকে। যেমন although he is poor, he is honest। আসো আমরা ইংরেজি ডেফিনেশনটা জেনে নিই। Which sentence has a principal clause and one or more subordinate clause, that sentence is called complex sentence। Remember that subordinate clause begins with conjunction like who, which, that, when, how, where, while, if, whether, because, since, as, though, although, till, until, unless, before, after, so that, whenever, wherever, whoever, whatever, etc. Example: I know where he lives. I do not know what his name is. Where there is life, there is hope. We eat so that we can survive well. এরপরে আসো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কি? যে সেন্টেন্সে একাধিক প্রিন্সিপাল ক্লজ and, but, more, yet, and so, therefore প্রভৃতি কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলে। যেমন he is poor but he is honest। English definition: in which sentence presents more than one principal clause linked by one or more coordinating conjunctions is called compound sentence। In compound sentence, normally these conjunctions are used: and, but, were, for, nor, also, however, moreover, thus, so, therefore, else, still, as well as, accordingly, otherwise, yet, not yet, but also, either or, neither nor, on the contrary, etc. Example: respect elders and they will love you. He loves you, but he doesn't express it. তো প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আজকে এ পর্যন্তই। আর এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি তোমাদের ফিনিট ভার্ব এবং ক্লজ সম্পর্কে আলোচনা করব। সে পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।